members of digital and print media, respected sirs and friends. On behalf of the Goa Electricity Department, it pleases me to extend a gracious welcome to each and every one for the launch of the One-Time Settlement Scheme 2020. The One-Time Settlement Scheme is a state welfare scheme initiated by the Honorable Minister for Power, Shri Nilesh Kabral, under the guidance of the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, with an aim to support the consumers of electricity in Goa in clearing of their long-pending dues by paying only the principal amount, and the delayed payment charges will be fully or partly waived off, depending on the repayment period. It is the first of its kind scheme introduced in the state of Goa, wherein all categories of consumers, that is active, temporarily disconnected, permanently disconnected, and also consumers that have been referred to the revenue recovery courts, can avail the benefits. There is also no limit on the outstanding dues pending for payments by the consumers to the department for availing the scheme. The people of Goa shall be privileged to avail the benefits of the scheme. To initiate the auspicious event, I kindly request our colleagues, Ms. Sybil Fernandez and Ms. Nivedita Naik, to present the distinguished personalities on the dais with flowers to manifest the benevolent gesture of goodwill. The Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Honorable Minister for Power, Shri Nilesh Kabral. Respected Power Secretary, Shri Kunal. Respected Chief Electrical Engineer, Shri Rajiv Samant. Respected Head of TJSP Sahakari Bank Limited, BPPS Partner, Shri Arun Bhatt. Respected Joint Director of Accounts, Shri Rajendra Gaudi. Respected Superintending Engineer Circle, Sir Stephen Fernandez. Respected Superintending Engineer, Sir Mayur Hede. We shall now witness the ceremony of launching the scheme at the auspicious hands of the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, along with the Honorable Minister for Power, Shri Nilesh Kabral. I request the Power Secretary, Shri Kunal, Chief Electrical Engineer, Shri Rajiv Samant, and other dignitaries also to join in. Thank you, sirs. This mark of the day shall see the light of the success for the launch scheme, benefiting the people of Goa for the accomplishment of your vision. The department charges consumers a delayed payment charge of 2% per month. The accumulated arrears are very high for some of the consumers, and many cases are as much as 30 years old. This scheme provides once in the lifetime opportunity for all such consumers to clear all pending dues. Shri Mayur Hede, the Superintending Engineer for the Planning Section of the department, shall present to us the live demo of the scheme. Sir Mayur Hede and Madam Anita Raikar, to please take charge. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable Minister for Power, Shri Nilesh Kabral, respected Secretary Power, Shri Kunal, respected Chief Electrical Engineer, Shri Rajiv Samant, other eminent dignitaries on the dais, members of the press, and my dear colleagues. We have designed a very simple and a user-friendly online portal for the consumers to register for the One-Time Settlement Scheme 2020. The entire process of registration is online, whereas as far as payments is concerned, the consumer has an option to either pay online by using any of the digital payment modes, such as credit card, debit cards, net banking,
RTGS, NEFT, or any of the apps. Whereas the consumer also has a choice where he can pay in cash at any of our counters or at any of the TGSB Sarkari Bank branches or any of the credit or cooperative societies that are enrolled under Bharat Bill payment systems. So for the consumer to register for the one-time settlement scheme, he has to visit our website www.goaelectricity.gov.in, and there will be a link there to register for the one-line settlement scheme. Once he clicks on the link, this is the home page, and this is the place where the link will appear once this launch ceremony is over. So once he clicks the link, it will take him to the home page of the one-time settlement scheme portal. This is the home page of the one-time settlement scheme 2020. As you can see, there are a number of tabs on the top. The second tab is Register One-Time Settlement Scheme 2020. There's a similar link present at the lower end as well. So here, the consumer has to simply enter his contact account number or the CA number. He has to then enter his mobile number. And he has to say submit. All the details in regards to the consumer appears. As you can see, the CA number, the customer's name, his address, his contact number, along with details of outstanding dues, principal amount, and delayed payment charges are appearing on the screen. He has to now enter his email address. Then, do you want to register for the OTSS 2020? He has to simply say yes. Now a consumer has 6 options of paying. If he pays the principal amount in 1 or 2 months, he doesn't have to pay any of the delayed payment charges or the interest. He can pay also in 3 months, 4 months, 5 months, and 6 months, in which case the delayed payment charges will be 80%, 60%, 40%, and 20%. So let us say he chooses a 6 months period. Immediately after that, the payment schedule or the installment schedule will be displayed, wherein all the details are present, the number of installment, what is the principal amount he is going to pay, the delayed payment, the total amount, and the last date of payment for each of the installment. In case he wants to change the installment plan, there's a tab down where he can say change installment plan. And he can go for a smaller one. For example, he can choose 4 months instead. So this table will get revised. Here now there are only 4 installments and all the details are given. He has to simply click, I agree with the terms and conditions, and then do the registration. So the customer is registered. He has a unique number that is given for this one-time settlement scheme. He will also receive an SMS now giving both the details, his consumer number along with the reference number. If he wants to save this, he can click on download installment plan. So a new page will open where his installment plan will be displayed. He can take a printout of this. He can convert this into PDF and take a printout. Please convert, Anita. So this is how it will look like. He can take a printout of this and keep this for his reference. He can go again to the main page and he can pay his first installment. On clicking play installment, he has an option. He can pay online, as I mentioned before, by any of the digital modes. He can pay through RTGS or NEFT, or he can even pay at any of our counters. So please go for pay online. This will take him to the gateway of TGSB Sarkari Bank Limited, our BBPS partner. He has to click on, and then he has to simply say, fetch bill.
now we are in the, now he has to simply say pay. All the payment details are displayed on the screen. And then he gets an option where he can select his credit card, debit card or net banking. Anita, we will go for this first installment. Anita will stop it over here. Please go to the home page. Yeah, now when it comes for the time to pay the first installment, there is another tab on top which says pay installments. The consumer simply has to enter his CA account or the CA number. Fine, thank you, sir. The one-time settlement scheme is a big leap, a first of its kind in the history of the department, a brainwave and a well-contemplated decision of the Honorable Minister for Power, Shri Nilesh Kabral. I kindly request the Honorable Minister, Sir Nilesh Kabral, to share his pearls with the gathering. जमलेल्या सगळ्यांक नमस्कार. मातसो लेट जालो म्हूण दिलगिरी व्यक्त करता आनी आयच्या ह्या वन टायम सेटलमेंट स्कीम जे आज लॉन्च केल्ले आसा हांव ऑनरेबल सीएमाक आनी बाकीचे डिग्निटरीक वेलकम करून ऑनरेबल सीएमान गायडन्स दिवन हे करून आमी घेतला आनी म्हाका दिसता गोंयान हे फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड जे कंज्युमर कितलेच वर्सां रेव्हेन्यू रिकवरी कोर्टान केसीस झगडटाले ओ तेंचे पीडी जाल्ले आसले टीडी जाल्ले आसल्यो केसीस आमी रिवायव करून तांकां वन टायम सेटलमेंट स्कीम आमी करता. आतां हे स्किमी भितर म्हाका दिसता एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा पूण हेका अप टू डिसेंबर 1 म्हयनो पासून तेणी एप्लाय करपाक जाय. सो फाल्यांच्यान 1 तारखेच्यान 30 डिसेंबर केन्नाय तुमी लॉन्च ऑनलायन करून तुमी इन्स्टॉलमेंट शेड्यूल तुमचो क्लिक केलो की तुमकां ही स्कीम 1 टू 30 पासून अवेलेबल आसतली. तेज्या नंतर आसची ना. जाय तशें इन्स्टॉलमेंट करूंक मेवता, जाय तशें तुमकां पे करूंक मेवता आनी खंयचेच डिफिकल्टी आसा जाल्यार आमचो डेडिकेटेड हेल्पलायन नंबरूय आमचे ऑलरेडी दिल्लो आसा स्क्रिनीचेर. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक ऑनरेबल सीएमाच्या गायडन्सान आमी हे केल्ले आसा आनी हो स्कीम लोकांक जे आउटस्टँडींग आसा स्पेशली कोवीड टायमार लोक म्हणटाले आनी सीएमानूय एप्रुवल दिल्ले आमी डिलेड केल्ले पूण तरी आसतना डिले पेमेंट चार्जीसूय लागलेले आसा लोकांक. सो एंटायर कोवीड पिरियडाक जे डिले पेमेंट चार्जीस लागलेले आहा हेंकाय देखून हे रिकवरी म्हणजे डीपीसी वेव केल्ली आसा. नॉट ओन्ली आरआरसी केसीस, पीडी केसीस, टीडी केसीस बट इन्क्लुडींग जे कोवीड टायमार तेजे पयलींचे कोणाक जर फारीक करूंक ना तेय हे पाटी आमी ऑनरेबल सीएमाच्या गायडन्सा अंडर तांकां आमी करून घेतल्या. म्हणजे इतली सिंपल स्कीम की कोणाकय खंयचे आमचे एईच्या ऑफिसांनी वचपाची गरज ना, डिपार्टमेंटाचेर वचपाची गरज ना. आपण स्वता ऑनलायन जर आपणाचो सीए नंबर क्लिक केलो जाल्यार सगळे इन्स्टॉलमेंट तुका जाय तशें येता आनी भरपाक मेवता. इतली सिंप्लिफायड स्कीम म्हाका दिसता आमी हे करपाक आमकां जे इन हावस आमचे टाटा आनी आमचे आरईसी आनी आमचे डिपार्टमेंटाचे जे स्टाफ आशिल्ले इन हावस हे केल्ले आसा आनी हे करपाक खूब मेहनत लागली. हांव तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता आनी हे स्कीम फुडें व्हरपाचें काम जे आमचे एई कॉम्स जे आसतले वेगळे वेगळे जे सगळे सबस्टेशनाचे आमचे डिपार्टमेंटान एई कॉम्स म्हूण आसा दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प अँड गायड द पीपल. सो ह्यो गोश्टी फुडें वता तेन्ना परतून एकदां ऑनरेबल सीएमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक विचार आशिल्ले की कोवीड टायमार जे कोणा पेमेंट करूंक ना आनी डिले पेमेंट ऑफ 2% लागलेलो ऑनरेबल सीएमान माफ केल्लोच पूण माफ केल्लो पिरियडा भितर जो कोवीड टायमार आनी तेजे पयलीं पेमेंट करूंक ना तोय वाडलो. सो ऑनरेबल सीएमान एंटायर माफ करपाचें डिसिजन घेतलें आनी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी लोकां कडेन मागता की सगळ्यांनी ही स्किमीचो लाभ घेवचो. जे कोणाची केसीस आसा आनी खंय आसा ते सगळ्यांनी हेजे लाभ घेवन एका वन टायम सेटलमेंटान स्कीम घेवचें. परतून एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. Thank you, sir. The department under your guidance shall ensure that there are no stones left unturned to achieve the success of the scheme. The Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, is kindly requested to relate his precious views and address the gathering. वन टाइम सेटलमेंट स्कीम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटच्या ह्या लॉन्चिंग प्रोग्रामाक म्हजे मदीं आमच्या बरोबर आसात आमचे पावर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल, पावर सेक्रेटरी, ताच्या उपरांत पावर डिपार्टमेंटाचो सगळो स्टाफ, पत्रकार मित्र. सगळ्यात पयली हांव अभिनंदन करता बाब निलेश काब्राल आनी हेजे पुराय टिमीचे. तांच्यांनी वन टायम सेटलमेंट स्कीम 2020 हाजें लॉन्चिंग आज म्हाज्या हस्ते केलें. एक पीपल फ्रेंडली पावल सरकारान उचललेलें आसा आनी हेका मदत म्हणजे आमच्या बरोबर TGSP बँक ते आमच्या ह्या कामाक बरोबर आयिल्ले आसा. म्हणजे हें सरकार
हे सामान्य मनशाचें सरकार आसा. त्या खातीर लोकांक ज्या प्रमाणे सोयी सुविधा जितक्यो दिवपाक मेळटल्यो आनी जितके इजिली दिवपाक मेळटलें त्यो सगळें आमचें सरकार करीत आसा. एक बरें काम म्हणजे निलेश काब्राल हाणें ताच्या पावर मिनिस्ट्रीन गेली 30 वर्सां लोक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान मामलेदाराचे म्हणजे झरेज आशिल्लें ऑफिस तेजें कितलेशेच फावटी 10 फावटी 12 फावटी आनी म्हाका दिसता कोणाचें 10,000चें बील आज कदाचित 40 हजाराचेर पावल्लें आनी तो ते 40,000 सामान्य मनशाक बील भरप खूब कठीण आशिल्लें आनी इट इज नॉट पॉसिबल. ताका एनादर फुडली 10 वर्सां तरी त्यो केसीक म्हाका दिसता वयचें पडटलें आसलें. हाजो सगळ्याचो विचार करून तांच्यांनी जें डिसिजन घेतलं इवन दो दोज आर प्रॉम्प्ट टू रेडी विदीन अ मंथ विदीन अ 2 months आनी इवन दो इन्स्टॉलमेंट जाचे कडेन पयशे आसता ताका इन्स्टॉलमेंटान भरपाकूय बी तेंच्यांनी ऑप्शन्स एवेलेबल करून दिल्या. आनी जशें आमी म्हणटा इट इज एन ऑनलायन मोड म्हणजे सगळ्या जाणांक डिपार्टमेंटान येवन आपलें बील कितें जालां हें सोदपाची गरज ना किंवा खंयच्याच ऑफिसान येवनूय सोदपाची गरज ना. अशें इजिली लोकांक ज्या पद्दतीन सोय सुविधा एवेलेबल करून दिल्या त्या खातीर ताच्या डिपार्टमेंटाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. द सेम धर्तीचेर आमचे PWD डिपार्टमेंटाचें इलेक्ट्रिसिटी बील हाजेय बी वन टायम सेटलमेंट स्कीम आमी लॉन्च केल्ली आसा. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द गूड इनिशिएटिव्स टेकन बाय आवर PWD डिपार्टमेंट. देल थोड्याच दिसा भितर तांचेंय लॉन्चिंग हे थोडेशे आमी अनाउन्स केलें इन आवर कॅबिनेट. देल डू ऑल्सो देअर लॉन्चिंग इन द सेम फॅशन सेम मॅनर. आमी PWD डिपार्टमेंटान आनी एक बरें पावल घेतलें ते आमचे इंजिनियर्स जे आसा तांच्या खातीर जी आमी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करपा खातीर फॉर द 5 lakhs आनी 10 lakhs रुपीज फॉर द डिप्लोमा इंजिनियर फॉर द डिग्री इंजिनियर इनिशियली सगळ्या जाणांनी स्वताचो बिझनेस सुरू करचो स्वता कॉन्ट्रॅक्टर्स जावचे. गोंयकार भुरगे जे बेकार आसात तांच्यांनी ज्या पद्दतीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट PWDन सुरू करचो त्याच धर्तीचेर अजून थोड्या दिसांनी इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन WRD डिपार्टमेंट ऑल्सो वी आर लॉन्चिंग द सेम स्कीम फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन बोथ दीस 2 डिपार्टमेंट्स. त्या खातीर परत एकदां म्हणजे एक गूड इनिशिएटिव्स गोंयकारा खातीर काम करपी हें सरकार एक सगळ्यात व्हड इनिशिएटिव्स आज पावर मिनिस्ट्रींत घेतल्या. गेल्या म्हणजे 60 वर्साच्या कार्यकाळांतलो म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतलें सगळें व्हडलें पावल आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान उचल्लां. 30 वर्साचें बील सेटलमेंट करपा खातीर जी येवजण विदाउट बर्डन घालिनासतना लोकांचेर म्हणजे ह्या पोस्ट कोवीड स्टेजींतल्यान आमी वेगवेगळ्यो स्टेप उचलता आसतना म्हाका दिसता ही एक आमी इकॉनॉमीक रिलीफ दिवपाची लोकांक जो मदत केला त्या खातीर परत एकदां हांव अभिनंदन करतां आनी समेस्त सगळ्या गोंयकारांनी म्हाका दिसता हाजो पुरेपूर फायदो घेवचो आनी जेणे करून लोकांक रिलीफ जो आसा कोर्ट मॅटर बाकीच्या सगळ्या मॅटरांतल्यान खूब व्हडलो रिलीफ ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान मेळटलो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टाफ. थँक्यू. Thank you, sir. Your vision shall bring laurels for the people of Goa. I take pleasure to invite our Chief Electrical Engineer of the Electricity Department, Shri Rajiv Samant, to propose the vote of thanks. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Honorable Power Minister Nilesh Kabra, It's okay. Secretary Power Kunal sir, and Dignitary. Today I am this opportunity through print and electronic media to tell the consumers and people of Goa to just join this one-time OTS scheme 2020 and pay the bills and get waiver of their areas. This is a very good scheme which is launched by Government of Goa for the consumers of electricity department. And I assure though the scheme is online, but those people who will find difficulty in getting this scheme materialized or to come, especially village area and all, the way special counters are being set up all over Goa at subdivision level to assist the people to join this scheme. I thank Honorable Chief Minister, Government of Goa to launch this scheme and fulfill the aspirations of people of Goa. I also sincerely thank the Minister for Power, the person who is the architect of this scheme and who is continuously supporting us and doing in implementing this scheme. I also thank Sri Kunal sir for his administrative support that we have got to grant and approve this scheme. I thank TGSP Bank, his
manager and his team for his support that you have given for us for giving the advertisements and other benefits. I also thank support given by Tata and REC people giving the technology inputs in launching this scheme. I sincerely thank to my colleagues, superintending engineers, executive engineers, and especially Anita, IT in charge, for making this scheme successful in-house. Thank you. Thank you. crores recovery asa. So in that delay payment charges almost 92.51 crores. तू लॉस म्हणू नाका ते इतके दीस येवकूच ना वयल्यान हे येयले जाल्यार तू प्लस म्हण 400च्या ऐवजी जाता तर 400 आले ते प्लस जाले तू कितले 90 लॉस जातले ते म्हणू नाका 92 crores which will be the plus. हे आता स्कीम लॉन्च केल्या न्ही आणि सपोज एवरी एई कॉमर्शियल जे आमचे डिपार्टमेंटान आसा आमचे 2 एई आसा एई कॉम एई ONN एई कॉम त्यांच्या घराघरांनी वचून जे जे कोणे पेमेंट करूं ना तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली गेल्ली आसा आनी दे वील आयडेंटिफाय दोज कन्झ्युमर्स आनी रिकवरी करतले. थोडी गोष्टी कितें आसा की फाटले खूब वर्सां पयलीं एक कनेक्शन डिस्कनेक्ट केला ते आनी कोणाच्या नांवार घेतले तेही आयडेंटिफाय करपाक तांकां जबाबदारी दिल्ली आसा. They are all responsible to see that the entire dues of election department are potun aduk shaktat. No, it is they have to opt for it. It will not be extended. It will be opt for it. It is given for 6 months. So that is already extended. So many tuka dille asa for installments. So the question of extension does not come. So महिन्या भितर 6 महिन्यांनी फारीक कर ना जाल्यार एका म्हयन्यात फारीक एका म्हयन्यात फारीक केलो जाल्यार तुका DPC 100% वेवर 2 महिन्यांनी फारीक केलो जाल्यार 100% वेवर चालेल जालें मरे थँक्यू जालें तांकां वचूं न्ही मरे बाकीच्यांक डिपार्टमेंटल स्टाफ कमी लीव डिपार्टमेंट इज एसीज भायर दवरलो खंय दवरलो हां ना करता तो कित्याक उरला ते इलेक्ट्रिसिटी PWD कित्याक उरला आवडे चल ए बेगीन वचूंक जाय स्टार्ट ना रे नॉर्था तो एवरी मंथ आमी जो आसा पळय न्ही तो रिवायज करीत आसता सावथान लायला नॉर्थान लावंक ना असो कांय ना कदाचित नॉर्थाचो रिवायज जावपाक बीन एक दीस डिले जाला आसतलो बट इज ऑलवेज रिवायजींग तो आतां वेगळो लावंक ना पयलींच लायिल्लो आसा रिवायज जायत आसता हय आसा 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 फक्त रिवायज कित्याक जावना बी जाल्यार हांव चॅक करता ना 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 इट इज नॉट सो इट इज नॉट सो कांयच म्हणणें ना म्हजें फ्रिडम हा प्रत्येकाक आंदोलन करपाक आम्ही चांगलं बंद करतो आम्ही बंद करता चांगले मरे आम्ही 50% बंद करता म्हणाले तू दुसरो अल्टरनेटिव्ह दी 100% बंद करता म्हणून सांगले तुका डाऊट असा मीटिंग झाला काय ना या गोष्टीचो ते पयलीं सांग राईट तुवें जे म्हटलां पळय न्ही रे इट इज सेंट्रल गव्हर्मेंट इज फॉर द ऑक्शनूच जावपाक शकता पण तेजें जाता तितके बेगीन ऑक्शन करूनच तेजेर सोल्युशन काडटा आमी ती पयली मिटींग जी आसा ही मायन्स मिनिस्टर होम मिनिस्टर पेट्रोलियम मिनिस्टर विथ द मायन्स सेक्रेटरी अवर AG एंड ASG हांच्या बरोबर मिटींग जाली तातूंतल्यान आमचो चिंता आसली पळय न्ही रे मायन ओनरांची चिंता आमकां ना आमकां चिंता आसा पळय न्ही रे लोकल थंय वर्कर आहा तेंची चिंता आसा
ट्रकवालो आहा तेजी चिंता, मशीनवालो आहा तेजी चिंता आहा, शेतकार आहा तेजी चिंता, कारण आमी बारीक मनशाचो विचार करता, हे सरकार बारीक मनशाचें, ताजी चिंता आमकां आसा. तर फाल्यां सकाळीं कोण तरी भायलो येयलो जाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक आतां पासून तेंच्या कडेन जे ऑनबोर्ड आसात पळय न्ही रे, कदाचित ते भायर पडटले काय कितें, म्हणून तर आमी वेगळ्या पद्दतीन हाचो विचार करताले. आनी गोंयची मायनींग एक्टिविटी परत एकदा रिज्यूम जावची, सुरू जावची, तेजोच सारसार विचार करून आमी ह्या कन्सेशन्सीचेर आयिल्ले आसा की आमी अशाच पद्दतीचेर हाजेर सोल्युशन जे आसा पळय न्हू हें काडपाक शकतले. आज आमी तेच्या एसोसिएशनाकूय मेळटा. ओके, परत आसा अशें 2 दिसांनी उरलेलो, कारण एजी आनी CS आनी आमी परत हांगा मिटींग जातली. वी आर इन टच विथ ASG, ती एक ह्या 8 दिसांक जायत्यो डेव्हलपमेंट जातल्यो त्या बाबतींत. सगळें म्हणून तुका सांगलें आज आमी एसोसिएशनाक मेळटा न्ही रे. टुडे वी आर मिटींग टू द GOME. आतां मेळटलें सांजचे केन्ना तरी आसतलो. हा हय, ऑप्शन जातलें, हेंच म्हटलें हांवें. या दोन गजाली आसा, एक ऑक्शन आनी दुसरें कॉर्पोरेशन. त्या खातीर हांवें तुका सांगलें की आमकां चिंता कोणाची आहा, सगळ्या बारीक लोकांची आहा. ओके, तांकां कसो फायदो जातलो पळय न्ही त्या ऑप्शनाचो आमी विचार करता. तूं कांय चिंता करूं नाका, सगळ्यांक आफय ऑल इंडिया लेवल. शिपींग मिनिस्टराची डेट मेळोंक ना, मेळटली. अरे हांवें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक इन्स्ट्रक्शन्स दिली मरे, रिपोर्ट रेडी कर म्हणून. तुका डावट आसा? अरे आमी आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक इन्स्ट्रक्शन दिली, दे शूड सबमिट द रिपोर्ट विदिन द 8 days. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इज ऑल्सो विथ मी. हे पळय, आमी आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमच्या हातान जो विशय आहा पळय न्ही रे, डेट एटलिस्ट वील डू. हांवें ताका सांगता, बरं जर तुमकां दिसता आसत न्ही जाल्यार आमी हे करपाक लावपाक, रिपोर्ट रेडी करपाक लावचे नाशिल्ले. येस, लाव. तो दिल्लीच्यान आयला तो. हय, तो मुद्दाम दिल्लीच्यान आयला. Here with me, sir. Thank you so much for talking to us. Now, you've been, sir, basically saying that all these protest agitation that is going on Mulem, that people should not fear that Goa is becoming a coal hub. But they keep pointing to the fact that the government's own projections and reports, like the Sagarmala report, is saying that there is a projection for increasing the amount of coal being imported into Goa. So then, how would you say that it is not becoming a coal hub? मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ. पहले जो तीनों प्रोजेक्ट हैं, विच इज द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. द टमनार प्रोजेक्ट इज डिफरेंट, इलेक्ट्रिसिटी टमनार विच इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट. नेशनल हाईवे की तो अभी बात ही नहीं है, विच इज एन फ्यूचर प्लानिंग प्रोजेक्ट है. थर्ड थिंग इज अबाउट द डबल ट्रैकिंग ऑफ द रेल, और उसका तो काम, उसका जहाँ पे पॉसिबल है वो काम चालू है. कोल की बात ही अलग है. द कोल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. द सम पीपल आर रिलेटेड दिस फॉर द कोल. वी आर डूइंग दैट. वी आर नॉट फॉर द कोल. हमने पहले इट इज नॉट फॉर कोल. इट इज नॉट फॉर कोल एट ऑल. हाँ, अभी I'm coming to the सागरमाला प्रोजेक्ट में जो 4-5 सजेशंस दी थे, उसमें से चार प्रोजेक्ट जो हैं, वो 4 प्रोजेक्ट यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल बोल के द MPT हैव सेंड द लेटर टू द for the shipping minister. MPT had sent a letter to the shipping ministry. The Sagarmala project के consultant ने जो 4 प्रोजेक्ट सजेस्ट किए हैं, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल बोल के लेटर पे ऑलरेडी भेज चुके हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि एखाद्या कंसल्टेंट ने प्रोजेक्ट बता के दे दिए तो वो प्रोजेक्ट होने वाले हैं, ऐसा नहीं है. इसलिए हम बोल रहे हैं, at present I had given the instruction for our Goa Pollution Control Board to go and visit and recheck the quantity which is given by the permission which is given the EC which is given by the Pollution Control Board. उसके ऊपर रीचेक करो, पोल्यूशन कितना होता है वो देखो, और उसका रिपोर्ट विद इन 8 days सबमिट करो. इसलिए यानी सभी लोगों का कंसर्न है कोल के बारे में. हम चाहते हैं कि अदर कम्युनिटीज के बारे में हम MPT के पोर्ट पे हम सोच रहे हैं, और डेफिनेटली हम अदर कम्युनिटीज के बारे में जब हमें कुछ मिल जाए तो हम 50% ऑफ द कोल वी आर रिड्यूसिंग. You will reduce the amount of coal imported into Mormugao to 50%. Yes, we are reducing the coal to the 50%. By when, sir? We are studying the matter. It will take some time. But if the double tracking is not for coal, sir, then what is it for? Why do you need the double tracking? The double tracking मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोल के लिए नहीं है. अदर कम्युनिटीज जो भी ट्रेन से यहाँ आ सकता है, कल आयरन ओर आ सकता है, टूरिज्म पर्पज आ सकता है, फॉर द पैसेंजर ट्रेन आ सकते हैं. अदर कम्युनिटीज के लिए यहाँ पे
ढेर सारी चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं. इट इज अ नेशनल प्रोजेक्ट. इट इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द स्पेसिफिक थिंग्स. आई एम टेलिंग यू. No, I'm only asking, sir, because the double tracking was earlier rejected by Mr. Parikar himself because the fear is that it was going to create environmental damage. No. Mr. Parikar has never rejected this project. मैं बता देता हूँ, उन्होंने ये प्रोजेक्ट कभी रिजेक्ट नहीं किया. It is there on the chief wildlife warden had rejected it. And No, not at all. His Not at comment is there on record also. Not at all. लोगों का जो कंसर्न था, वो कंसर्न के बारे में उन्होंने लिखा था. जहाँ पे कुछ अकोमोडेट करके कम कर सकते हैं डबल ट्रैकिंग, कुछ लोगों के सपोज किन लोगों के घर जाते हैं तो वहाँ कुछ हम सब एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था. But don't you fear that they will cause environmental damage? I mean, even if you are putting other commodities, you are double tracking through a reserved forest, through a very, very fragile ecosystem. जहाँ पे already our environment minister have visited that track. He had particularly gone through on that track, so he'll tell you exactly what is the concern of the people. Will this politically damage you? Are you worried that it may be? No, not at all. Chal, not at all. हे पळय, आमी आतां लॉकडावनांतल्यान अनलॉकाचेर आयले. आमी सांगलां सोशल डिस्टन्सिंग हे कंपल्सरी मेंटेन करात, मास्क वापरप कंपल्सरी करात, किंवा आमी थर्मल स्क्रिनींग आनी लोकांक फायनूय मोठ्या प्रमाणात दिवपाक लागल्या. परत एकदा SOP घालून बाउंड्रीचेर लोकांक हाडप, दिस इज नॉट पॉसिबल नाव. कारण बिंग अ टुरिस्टीक स्टेट, ओके, आमकां ह्यो गजाली परत रेस्ट्रिक्ट करप हे योग्य जावचें ना. आनी अजुनूय जर सगळ्यांनी व्यवस्थीत रित्या काळजी घेतली, आमी आतां टुरिस्टाक आमी परत सांगू शकना, तरी आमच्या कडल्यान प्रयत्न चल्ला तांकां कन्विन्स करपाचें. तुमच्याय कडल्यान मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस जायत जाल्यार म्हाका दिसता ताजेर कंट्रोल येवपाक शकता. तेन्ना विचार करुया. आज सांगलें मरे आतां, हो फक्त कोला खातीर न्ही. हांवें मायनिंगेचो विशय करता आसतना म्हादईच्या विशयाचेरूय बी आमचो कन्सर्न जो आसा हो होम मिनिस्टरा कडेन व्यक्त केला. हांवें तांकां तोय कन्सर्न सांगला, नॉट ओन्ली द मायनिंग बट म्हादईचेरूय डिस्कशन जाला. आनी ह्या बाबतींत आमकां आमचो कन्सर्न हो तांकां कळयल्लो आसा. आयक, आमकां जे कितें सांगपाक जाय आनी जे कितें प्रूफ सबमीट करपाक जाय, वी हॅव सबमिटेड इन द कोर्ट. ओके, इन द सुप्रीम कोर्ट आमी रिव्यू पिटिशन फायल करता आसतना विथ प्रूफ आमी सबमीट केला. म्हाका डायरेक्ट 1-to-1 खंयच्या मिनिस्टरा कडेन उलोवपाची गरज ना. आमी कोर्टात सबमीट केला. थँक्यू.